Mpenzi mtazamaji wa Gumzo News TV, karibu sana kwa uchambuzi wa Gumzo News TV, ambapo natumai mko vipoa, mmeshinda salama. Na kwa siku ya leo tunataka tuweze kuangalia mambo ama uchambuzi wa kina kuhusiana na foreign policy ya Kenya Kwanza, ambapo Kenya Kwanza kwa sasa hivi tunavyoongea, Kenya Kwanza wameweza kufanya vibaya zaidi kwa foreign policy, ambapo sasa hivi vile tunaongea Kenya haina uhusiano mzuri na manchi tofauti Afrika na nje ya Afrika. So kwa hii video tunataka tuweze kuangalia hayo zaidi. Tuweze kuangalia ni vipi Kenya, wapi ndio ilianza kuenda komba. Wapi mvua ilianza kunyeshea Kenya mpaka tukajipata penye tuko hapa hivi. Hii leo ama siku ya jana nimeona Rais William Ruto amekimbia kule China kwenda kujaribu kufanya mbili tatu kule, kwa sababu tayari ameona US mambo imekuwa tofauti, UK mambo imekuwa tofauti. Yeye alikataa hizi kwenda kukopa madeni, watatumia pesa zao. Akaongea mambo mengi, akaongea mambo mabaya kuhusu China, kwa sababu alikuwa anajua mwisho vikaragosi wake wanapatikana pale US na UK, zile West countries. So tangu Biden aweze kuanguka kwa kura, then Trump akaweza kuchaguliwa, mambo ya Rais William Ruto yameonekana kukua telezi sana. Na sisi kama serikali tutakuwa na pesa ya kuendesha serikali. Hatutakuwa tunatafuta madeni kutoka China na mahali ingine ambayo sasa inatuletea kisirani. Nyinyi mnanielewa jameni? Si kufanya biashara. So sasa imebidi arudi kwa yale matapishi yake, imebidi ameze maneno yake, ndipo sasa William Ruto ameelekea kule China. So kwa hivi tunataka tuweze kuangalia hayo yote, kwa sababu Rais William Ruto ndiye akuja achaguliwe awe rais wa 5 wa nchi. Inaaminika vizuri kabisa wale wenye walimfanya Rais William Ruto akaweza kuchaguliwa kama rais wa 5 ni US. Mkono ya US ilikuwa kwa uchaguzi wa Rais William Ruto. Wakenya wengi wanaamini kuwa ndio Rais William Ruto hawezi kushinda uchaguzi ni kwa sababu ya John Biden aliweza kuingilia uchaguzi wa Kenya. Wakaweza kufanya mbili tatu hapa, na tuliona vile yule ambassador wa US alikuwa anaitwa nani, Meg Whitman, vile aliingilia, alikaa pale Bomas aka make sure mambo imeenda vizuri, akasema vile wale observers wa elections report yenye walitoa. So alijaribu kupanguza kabisa election ya Kenya kuonekana ilikuwa free, fair and credible hiyo wakati. Hata Raila Odinga akajitokeza na kuweza kumshutumu vibaya sana. So US ilihusika moja kwa moja kwa elections za Kenya. So kutokana na hiyo iliaminika Rais William Ruto akiweza kushinda hivyo, then biashara itashift kutoka China ipelekwe US. Ndipo unaona sasa Rais William Ruto aliposhinda uchaguzi, then ikawa ni upave way US kufanya business hapa Kenya na kuweza kuondoka kwa ramani ya China, kwa sababu Rais William Ruto, Rais Uhuru Kenyatta mstaafu, aliaminika yeye alikuwa realign mambo yake sana kwa mambo kwa China, nchi ya China. So kutokana na hiyo yote hivyo ndiko kulienda. But sasa tumeona Rais William Ruto mambo yake yalikuwa nyoe wakati Biden alikuwa president. Tuliona vile Rais William Ruto alitoka, Wakenya wakipinga mambo ya polisi wetu kupelekwa Haiti, but yeye bado akapush mpaka akapeleka polisi wetu kule Haiti, kwa sababu walikuwa wameaidiwa mabilioni kadhaa, kwa sababu Rigathi Gachagua alituambia hakuna kitu yenye Rais William Ruto fanya jambo lenye anajua kuna kickbacks zake pale. So kukaenda hivyo. But sasa vile Joe Biden alipoanguka kwa uchaguzi, Trump akashinda, mambo yake yameonekana kuwa tofauti. Na kutokana na Rais William Ruto kuweka mapua kwa kila kitu, na chenga zake za hapa na pale, ameweka nchi ya Kenya tabani kutokana na foreign policies, ambapo saizi Kenya vile nimesema tuko tabani, kwa sababu kujaribu kuangalia Rais William Ruto wakati zaidi amekuwa akijihusisha na, tumekuwa tukiona urafiki wake na ukaribu wake wakipigiana simu na yule rais wa France Emmanuel Macron. Tumeona vile hiyo ushawishi yake amekuwa naye akijaribu kupigiana simu wakiongea matters concerning Africa, na hiyo ijikuwa ikiwapa viongozi wa Afrika, imekuwa ikiwatia kiwewe sana, kwa sababu wananchi wengi sana hasa wenye waliweza kukandamizwa na ile nchi ya France. So manchi mingi ya Afrika yenye ilikandamizwa na wabeberu wale wa France, ajikuwa wamekuwa kijaribu kujitenga sana na France. But sasa Rais William Ruto kukuja kuongea na rais wa France kwa mambo ya Afrika, especially wale wenye walikuwa colonized na French, then hiyo imekuwa ikitonesha vidonda vyao marais. Ndipo sasa unaona hiyo blunders zenye amekuwa make
Na hata hizo blunders ndizo zilifanya mpaka Raila Odinga akaweza kupata wenyekiti, ambapo alikuwa anatafuta wenyekiti wa AU. Hiyo ilimchimbia pakubwa sana kwa sababu za hizo blunders zenye alimake. So kutokana na hiyo ushirikiano wake wa karibu na Macron imekuwa ikitia imeyumbisha foreign policy za Kenya. Tumekuwa tukiona hata wakati tena alikuwa na ile urafiki na Biden. Tuliona US ilikuja ikadeclare Kenya kuwa na NATO ally. Wakati ile declare Kenya na NATO ally, sasa yale nchi zingine za NATO wakakuja, ikabidi sasa wakajua Kenya kumbe wao wamejitoka hii. So tena ikakuja ikacreate Kenya kutengwa zaidi. So tangu Kenya kwanza waweze kukua kwa uongozi miaka 2 na karibia 3, then sisi kama nchi kwa mara ya kwanza tumeweza kukosana na manchi mingi sana. Kwa sababu saizi vile tunaongea tuko in good terms na Rwanda, Uganda ni hivi tu, hatuko in good terms na Burundi, hatuko in good terms na Congo, hatuko in good terms na Sudan na South Sudan, Ethiopia hatuko in good terms na wao, Tanzania kijuju. So ukijaribu kuangalia mambo kama hayo, then ni ishara tosha kuwa tangu Kenya kwanza waweze kuwa mamlakani, then wamekuwa kivuruga hiyo foreign policy za nchi ya Kenya. Kwa sababu ndiposa tumeona mambo mengi yameweza kukua yakifanyika hapa na pale. Na hizo moves zenye Rais William Ruto anachukua, ijalishi kama ni moves zenye anachukua kibinafsi, but zinaathiri nchi ya Kenya kama taifa. Tumeona hata ile wakati President William Ruto aliweza kusupport Israel kwa ile mambo ya Gaza kule. Tumeona akisupport hiyo mambo hiyo vita ya Palestine kule. So ukijaribu kuangalia mambo kama hayo, then anakuja analeta mgongano wa Uislamu na Wakristo. Ndipo unaona sasa hiyo mambo ya kusupport Israel, mambo ya kukondem mambo ya kule Palestine, then hiyo ilifanya Raila Odinga, zile kura za nchi za Uislamu zinaongozwa na rais wao ni Muislamu, then ilibidi Raila Odinga akaweza kupoteza hivyo kwa mambo kama hizo blunders zenye aliweza kumake. So Rais William Ruto amekuwa yule mwepesi sana wa kucomment kwa kile jambo linalotokea, badala afikirie kwanza, akae na wale wadadisi wake, wale advisor wake wenye wanaongelea wale advisor wake wenye wako kwa foreign policy, wamadvise wamwambie hivi ndio inafaa ukae ukifanya, hivi ndio inafaa comment about hii nchi na mambo kama. Lakini but yeye hajakuwa mwepesi wa kufanya wa kusikiza kama ni hizo advice about foreign policy, akae na wale advisor wake wamadvise vile inafaa handle matters kama hizo zikija, vile inafaa ongea ikifika kwa hiyo maneno, inafaa comment aje ikifika kwa hiyo mambo kama hayo. But yeye hajakuwa, in fact ni kama sasa yeye hajakuwa akifuata advice yao ama ya advisor wake, ama sijui advisor wake hajakuwa kimadvise vizuri, kwa sababu haitokei kuona mambo kama hayo. Wakina Musalia Mudavadi inafaa kae chini waambie Rais William Ruto kwa sasa hivi inafaa asikuwa comment kila kitu, na hata kama ni lazima comment, then comment kwa mujibu wa sheria za kitaifa ama za mataifa. Ukiangalia hata jambo lingine kama vile umeona sasa Rais William Ruto saizi, kwa sababu uongozi wake kwa hizi miaka 2 ya karibia miaka 3, yeye amekuwa realign na West countries, zile nchi za wazungu, UK, US huko. Amekuwa kitenga hizi nchi zingine kama za BRICS. Amekuwa hizi nchi zenye ziko kwa BRICS amekuwa akitengana nayo. So kwa saizi, kwa sababu anajua sasa mambo imeanza kukua tofauti kwa sababu Biden si president tena, ndipo unaona sasa amerudi chini. Na inakumbukwa pia Rais William Ruto akiwa kule, ilikuwa Beijing, aliweza kusema kuwa ni muda mwafaka hizi summit zenye wa Afrika president wanaitwa, kisha baada ya hapo wanakuwa lectured way forward, watataka mambo kama hayo. Ni vizuri pia wapewe nafasi ya kuweza kuzungumza, but anaongea hivyo akifika wakitoka hapo akienda, yeye ndio kwanza kukimbia kwa hizo summit, anapewa fursa, yeye ndio anaongea. So ukijaribu kuangalia hao marais wengine wanajiuliza, ni kumaanisha Rais William Ruto anajaribu atushine, anataka ya kwetu kifua mbele, yeye ndio mwenye kuongea kwa hizo mambo yote, but wakisema wafuatilie chenye amesema, then inakuwa ni vigumu. Alisema hata yeye mwenyewe anataka kuondoa dola Afrika, Waafrika waunde sarafu yao ya kifedha, but hiyo ilifikia wapi? Ilikuwa tu msemo. So William Ruto kwa ile mambo tamtam, zile speech tamtam, akiwa kule nje anaongea vizuri, but akiwa hapa Afrika, akiwa hapa Kenya, then inakuwa ni tofauti. So William Ruto kana ulimi mbili, ulimi ya kuongea kule kwa foreign countries huko kwa wazungu kule, kwa mabebe kule kwa wale papetu wake, ako na lugha ya kuongea kule. Akiwa Afrika ako na lugha tofauti, pia akiwa hapa Kenya yuko na lugha tofauti. So amekuwa akijaribu kubalance hivyo, but hiyo imeonekana kuzamisha nchi ya Kenya pabaya zaidi. Tumeona saizi
vile mambo yamekuwa yakiendelea kuhusu Sudan. Saizi Sudan hawayuko in good terms na Kenya. Tumeona Rais William Ruto yeye mwenyewe aliweza kusupport ule leader wa RSF Mohamed Dagalo. Aliweza kumsupport huyo mpaka hata wakaweza kukuja hapa Kenya, wakaweza ku-launch hapa chama chao, wakaweza kufanya mambo kadhaa hapa. Yet yeye mwenyewe ndio amekuwa peacekeeping kule Sudan. Yet anapendelea upande mmoja. Amekuja ame-outshine President William Ruto, President Uhuru Kenyatta, kwa sababu President Uhuru Kenyatta ndio hiyo ilikuwa initiative yake. Yeye ndio ingefaa aende alete peacekeeping pale Sudan. But Rais William Ruto kutokana na sijui alipewa chairman wa AU, East Africa Nation, then yeye akaenda pale Sudan. Akaweza kuegemea upande wa Sudan, upande wa wale waasi RSF Mohamed Dagalo, akaweza ku-realign naye. Huku usiku wako na Dagalo, mchana anasema kuna peacekeeping kule. So kujaribu kuangalia mambo kama haya, then imefanya mpaka Kenya saizi walibaniwa. Hawezi peleka majani kule Sudan, mambo mengi hawezi kufanyika kule Sudan. Ndipo hata jana wale protest wa Sudan waliweza kufile petition kwa National Assembly ambapo ilikuwa inasema hivi: Parliament confirm the receipt of Sudan protest Ruto interference. So ukiangalia hivi jana Parliament iliweza kuconfirm kuwa Sudan wameweza kuleta protest ambapo Ruto ana-interfere mambo ya Sudan. So ukijaribu kuangalia mambo kama hayo, then inaleta uhusiano gani na Kenya, kati ya Sudan na Kenya? Ukijaribu kuangalia unaona inaleta uhusiano mbaya. Rigathi Gachagua vizuri alituambia vizuri pale ile wakati kuwa Sudan huyu Dagalo wanafanya biashara ya gold na Rais William Ruto. Na hiyo gold wanaleta hapa Kenya, then wanaitengeneza, wanaenda wanauza huko. Ndio hiyo pesa inatumika kufanya ni kufadhili wale waasi kununua bunduki, kufanya nini na kadhalika. Rigathi Gachagua aliweza kusema kabisa. There is a rebel movement called RSF. And the leader of that group is called Hemeti. Has been the vice president of Sudan. So in 2023, William Ruto called me to his office and told me that diplomatically, a president can only invite a president to visit him, and he has a friend who is a vice president and he cannot invite him. So he wanted me to invite him on his behalf. I recall you said this. And he had a letter. Yes. I signed that letter, and Hemeti came, and we met, we discussed about Kenya and Sudan, but that was not the purpose of the visit. I took him to the president. Later on, I realized they are doing business. After some time, it became clear to me that the international community had placed international sanctions against Hemeti because of genocide, killing women and children, displacing people, and no other crimes against humanity. So President William Ruto called me again and told me to invite Hemeti again. And I told him, Mr. President, this is a butcher of women and children. And he is using our country, through your friendship, to bring gold from Sudan, clean it in Nairobi, take it to the Middle East, use the funds to buy arms to go and kill people in the Sudan. I told him, Mr. President, I am a father. I am a Christian. Just the way we are killing our children here through abductions, I cannot be party to what is happening in the Sudan, and I cannot invite Hemeti here because he's coming here to clean his gold here, sell it in the Middle East, buy arms, go and kill children. I said, I will not. He said, you must. You are my deputy. This guy is my friend. We are doing biashara. Do you know by him not coming here what I'm going to lose? I said, Mr. President, I'm not going to do it. I'm not going to invite that man here. So you invite him yourself or do whatever you want. He said, wewe Rigathi umekuwa mjeuri. I am instructing you to sign a letter here to invite a vice president of a country. You say you cannot. I said, I won't. This man has international sanctions against him. This is a man who is butchering women and children, Mr. President. I'm a Christian. I'm a father. I will not do it. I went. Later on, I learned my signature was forged to invite him. I went, I faced the president. I told him,
If this man lands in this country on an invitation purportedly signed by me, I would disown him. So the visit was stood down. And then he told me, well, Taniona, I am tired of you. You are a very difficult character. You are the worst mistake I've made in my 35 years of politics. I regret having nominated you as my deputy. You are a very difficult character. I am president. I'm telling you to do, and you say you are blackmailing me that you are going to disown the letter. I refused. I want to say this. For the deaths occurring in the Sudan, the real commander of RSF is not Hemeti, it's William Ruto, because for a movement to succeed, it needs money. The money from gold is being cleaned through Kenya to buy arms, to go and kill women and children. And you know my next question would be to substantiate these claims. But I'm saying this guy was here, his movement was here the other day. That's in the public. Listen, no, I'm asking you. This man has international sanctions against him for genocide. True. He has been given a safe haven in Nairobi. He was here forming a government in KICC. That cannot happen without William Ruto. And I want to tell the international community. But the claims of doing business... No, everybody knows that he is selling gold through Nairobi. You may pretend not to know, or I'm not pretending. Don't shoot the messenger. Everybody here. knows. I'm just trying to find out. Everybody claims that the president is doing business. Everybody knows that why William Ruto is having relations with Hemedi through Nairobi is for the gold business. And the gold business, the proceeds are buying arms to butcher children and women. And I want to ask the international community, I want to say I'm available to give evidence, and I want to tell the international community, it is pointless to levy sanctions against Hemeti. The person you need to levy sanctions against is William Ruto. And this thing of Sudan will be sorted out, because if there are sanctions against William Ruto, he'll stop entertaining Hemeti. Gold will stop being processed in Nairobi. There will be no money to buy arms to go and kill children and women. Number two. How is this gold being cleaned in Nairobi? Because unless you were party to it, that's what I'm trying to find out. I was deputy president. So should we treat it as allegations? I was deputy president. Okay. I know what goes on in this country. I have a lot of information. Even today, when I'm out of government, I have serious networks within this administration. There is nothing that goes on that I don't know. Okay, well... Ukijaribu kuangalia mambo ya Kongo kule. Kongo, mpaka waandamanaji wakati Kongo walienda wakachoma embassy, wakadestroy embassy ya Kenya. Kwa nini? Kwa sababu tena inaaminika Rais William Ruto ako na muingilio wa siasa za Kongo. Anavuruga hivyo hivyo, then mwisho wa siku anachukua zile, anachimba gold kule, anachukua, anaenda nayo. So ukijaribu kuangalia mambo kama hayo, then sisi Rais William Ruto ameweza kuzamisha nchi ya Kenya kwa marafiki wenye wametuzunguka na wale marafiki wengine. Na tumeweza kuplay very poorly kwa mambo ya policy, foreign policy. Tumeweza kuplay very bad kwa sababu kwa mara ya kwanza yani Kenya hatujikuwa na uhusiano mzuri kwa mataifa kadhaa, hasa majirani wetu. Mpaka unakaa hivi unajiuliza sasa kama Sudan, hata unaona South Sudan juzi hivi alijaribu kutuma kwa Raila Odinga kwanza kukutanisha kati ya rais wa huko na deputy wake, kwa sababu deputy wake ni Riek Machar ama anaitwa nani, aliweza kushikwa na kuzuiliwa. So ikawa Raila Odinga aende pale apatanishe, ajaribu wafungue deputy vice president wa huko wamfungue kutoka jela. But kufika huko Raila Odinga hata kukutana na huyo deputy president ama vice president ilikuwa ni vigumu. Baada ya hapo aliambiwa mambo mengi, Raila Odinga alitoka huko akanyamaza hivyo mpaka leo. Hatujasikia akiongelea kuhusu maneno. So kutokana na hiyo, then dilishotosha kuwa saizi Kenya hatuna uhusiano mzuri na mataifa mengi kabisa. Mpaka tunakaa hivi tunajiuliza sasa, kwa mfano kama Sudan walikuwa wametishia na wanaweza leta vita. Rais William Ruto inaonekana anadunga mpua ya Sudan walete vita, ndiposa labda ako na hidden agenda yenye tuwe na vita, Kenya iwe na vita baina ya haya mataifa, ama kama ni Sudan then election iweze kusongeshwa, ama ako na hiyo njama election iweze kusongeshwa. Ako na hiyo njama tupigane na mataifa mengine kama ni hiyo Sudan election iweze kusongeshwa, kwa sababu saizi William Ruto anaogopa election sana. Ama ako na njama gani? So ukijaribu kuangalia mambo kama haya tujikuwa tukienda vizuri na haya mataifa, kwa sababu Rais William Ruto amekuwa outshine haya mataifa, marais wa Afrika akiwa kule nje, but akiwa Afrika kwenyewe akitoa speech ana condemn wale
haya mataifa ya wazungu. So unakaa unajiuliza ulimu wake ama stand yake iko wapi? Stand yake iko wapi kama taifa? That's why amekuwa akizamisha nchi ya Kenya to extend that hatuwezi hata aminika kwa hayo mataifa. Mpaka imefika sasa hawa manchi ya Afrika wameweza kumtenga Rais William Ruto. Na ilikuwa inafika mahali Rais William Ruto alikuwa kwa wiki, kwa siku 7. Siku 2 yuko Kenya, siku zingine 5 ako kwa ndege, mpaka akaitwa flying president. Flying president. Aliitwa hivyo. Kama sio jenzi muandamano ya jenzi kumkomesha, Rais William Ruto alikuwa amezidi kabisa. Alikuwa anazunguka. Na zote ilikuwa tu ni deals. Ilibidi jenzi wakati walifanya maandamano ndio wakaweza kumkomesha. Na kwa muda mrefu sana amekuwa akikaa tu hapa. But sasa ameanza safari zake, tumeona ameenda China sasa baada ya US kukua ngumu. Sasa amehamia China kwenda tena kukopa mkopo mwingine. Naye mwenyewe alisema haya kuhusiana na mkopo. Akasema yeye hawezi kopa kabisa. Tumeona Rais William Ruto amekuwa akikondem sana mambo ya yale mapinduzi ya kijeshi yenye iliweza kufanyika Niger. President William Ruto aliweza kukondem sana. Akasema haiwezekani wananchi wamechagua president vizuri then kunakuwa na coup ama jeshi inaweza kuleta mapinduzi kwa hiyo nchi na kuweza undermine uamuzi yenye wa Kenya ama uamuzi yenye raia wa hiyo nchi waliweza kufanya. So ameweza kukondem hiyo Niger, hata Burkina Faso. Manchi mingi yenye yamekuwa kiletwa majeshi wakifanya mapinduzi then William Ruto hajakuwa akishabikia hayo manchi. Na kutokana na hiyo wakisha mageuzi ama jeshi ikishafanya mapinduzi then inakuwa automatic kutokana na William Ruto vile alikondem jeshi then inakuwa sasa hakuna hayo manchi ama hayo mataifa yanakuwa hayana uhusiano mzuri na Kenya, ikiwemo Niger, ikiwemo Burkina Faso, Mali I think. So hayo manchi yote yanakuwa yanatenga nchi ya Kenya. Ndipo unaona sasa William Ruto ana uhusiano mzuri na Traore, huyo rais wa Burkina Faso. So ukijaribu kuangalia mambo kama hayo, Rais William Ruto kucomment kwa everything bila kufikiria, bila kupata ushauri wake wa foreign policy, then inazamisha nchi ya Kenya. Sijui unaweza sema nini, lakini hii ndio uchambuzi wa Gumzo News TV. Na kama umewatch hii video hadi hapa, nataka kushukuru sana. Pia vile nataka kuambia Mungu aweze kukubariki, na wale watu wenye wameweza kusupport hii channel kwa kusubscribe, kulike, comment, pia kushare, na ushukuru sana. Na kama bado hujafanya hivyo, please na kuomba subscribe, like, comment, na kikubwa zaidi watch video za hii channel. Kwa sasa bye, tukutane kwa the next video.